ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, ഇന്ന് ഞാനൊരു പുതിയൊരു എപ്പിസോഡുമായിട്ട് വരുന്നത് ഞാനൊരു ഇൻ്റർവ്യൂ ആണ്. ഞങ്ങളുടെ ഇവിടെ ഈ പ്രോപ്പർട്ടി താമസിക്കുന്ന ഒരാളുടെ അലൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരാൾ ഒരു എൻജിനീയറാണ്. ഇപ്പോൾ ഒരു റിട്ടയർഡ് ലൈഫ് എൻജോയ് ചെയ്യുന്നു. അപ്പോൾ ഈ കോവിഡ് ഈ കൊറോണയുടെ ഈ സാഹചര്യത്തിൽ അലൻ ഒരു റെസ്പിറേറ്റർ വികസിപ്പിച്ചെടുത്തു സ്വന്തമായിട്ട്. പുള്ളിക്കാരൻ നല്ലൊരു ബ്രില്യൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു എൻജിനീയർ ആണ്. അപ്പം ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് അലൻ ഫസ്റ്റ്. ദിസ് ഈസ് അലൻ. ഹലോ. അലന് 2-3 വീഡിയോയ്ക്കകത്ത് ഇതിനു മുമ്പ് കണ്ടിട്ടുണ്ട്. What about the respirator you introduced? What is the normal cost for the respirator at the market now? Okay, there's quite a variety. If you go to hospital and you only need a respirator for recovery, could be 10 or 15,000 US dollars. But if you're looking at the respirator that they use for the operating table, that could be as high as $150,000. But we must remember that they do a lot of other things, like they introduce different other gases and other things. How much? What is the price? Well, the very cheapest, you're looking at maybe $10,000. Okay. The cheapest respirator available ആയിട്ടുള്ളത് $10,000 ആണ്. അതായത് ഒരു 7 ലക്ഷത്തോളം. Just saying in Indian money, that's around 7 lakhs. That's really expensive. Yes. Yeah, so ഏകദേശം ഒരു 7 ലക്ഷത്തോളം രൂപയാവും ഒരു ദി ചീപ്പസ്റ്റ് റെസ്പിറേറ്റർ നമ്മൾ ഹോസ്പിറ്റലിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നതിന്. Now the basic way they work, most of them have like a piston that goes up and down, and you might see on a movie sometime by the hospital bed there is something going up and down. It goes about this speed. Yeah. Now that's the respirator or the ventilator. Yeah. Now from there. Oh, is that the same thing, the respirator and ventilator? It's a term that's often combined. You could use either term mostly. Okay. But if you're talking about a ventilator, which is an invasive type, that's the one that has the tube go right down in your throat. Mm-hmm. That goes down on the throat, and it has like a balloon inside that inflates to seal the tube against your throat. Mm-hmm. It's so uncomfortable. They have to make you unconscious before they can fit that. Okay. So that's when you're dealing with the more expensive types. Okay. But other types you might see at the very cheap situation or the emergency situation, you might see the ambulance drivers. Mm-hmm. They have a bag and they put something on their mouth and they're squeezing it like that. Mm-hmm. Now that's a hand bagging type of ventilator. That's the very cheapest, but that's only used for a very short time, like normally only an hour, or just about how long it takes to get to the hospital and get them fitted into the proper instruments. So നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ ഞാൻ ഇത് പണ്ടൊരു ഹോസ്പിറ്റലിൽ ഞാനൊരു എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു റെസ്പിറേറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ മാനുവലായിട്ട് പ്രസ് ചെയ്യുന്നത്. അതിപ്പം നമ്മുടെ ഹോസ്പിറ്റലിൽ അങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കാറില്ല. നമ്മൾ പ്രത്യേകിച്ച് ആരെങ്കിലും നമ്മുടെ രോഗികൾ ആംബുലൻസിൽ വിളിച്ച് ഇങ്ങനെ പെട്ടെന്നൊരു വീട്ടിൽ നിന്ന് ഒരു ആംബുലൻസിൽ ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്ന ആ വഴിക്ക് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ശ്വാസം കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മാനുവലായിട്ട് നമ്മളിങ്ങനെ പ്രസ് ചെയ്യുന്ന അത് ഒരു ടൈപ്പാണ്. അതാണ് ഏറ്റവും ചീപ്പസ്റ്റ് ആയിട്ട്. പക്ഷേ അത് ഭയങ്കര ഹാർഡ് വർക്കാണ്, എപ്പോഴും നമ്മൾ പ്രസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കണം. Now, we all know that there is a new disease that's running loose throughout the world. Now, when I first became aware of this, I became very concerned because I have a lung condition. 10 years ago, I could have died because of my injury from the chemicals. Okay. Alan, ഒരു 10 വർഷം മുമ്പ് ഒരു ലങ് കണ്ടീഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു. അതായത് what happened to your lung? A chemical injury. ഒരു കെമിക്കൽ ഒരു ഇഞ്ചുറി ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. അതായത് എന്തോ പോയിസൺ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഗ്യാസ് ശ്വസിച്ച് നമ്മുടെ ശ്വാസകോശത്തിന് എന്തോ പ്രോബ്ലം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. അപ്പം അന്ന് ഈ പ്രോബ്ലം ഉണ്ടായി. പിന്നെ അന്ന് പുള്ളി കുറേ സ്ട്രഗിൾ ചെയ്തു. അത് പിന്നെ ഇപ്പോഴും ഈ കോവിഡിൻ്റെ ഈ പ്രശ്നത്തിൽ
പുള്ളിക്കാരൻ ഇത് ശ്വാസകോശത്തിനെയാണ് അഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് പുള്ളിക്കാരൻ പെട്ടെന്നൊരു ഡിസൈൻ ചെയ്ത് ഉണ്ടാക്കിയതാണിത്. So when I see this disease and I see the numbers involved, I did a quick calculation and I was terrified. The hospitals throughout the world don't have the ability to handle all the patients all at once. So if the disease went through a country like New Zealand or even India all at once and everyone gets sick at once, all the hospitals are filled up. All the ventilator machines are used. That means if you get a big number of people like that all at once, the hospital can only handle that many. All of those ones are going to die. ഓക്കെ, ഒരു കുറച്ച് പേർക്ക് കൂടുതലായിട്ട് ഇപ്പോൾ ഈ കോവിഡ് ഇത് നമ്മുടെ ഈ അസുഖം വന്നു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ പ്രശ്നം നമ്മുടെ ഹോസ്പിറ്റലുകൾക്കൊന്നും ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല. കാരണം അതുപോലെ ആൾക്കാർ തിങ്ങി കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പം ഹോസ്പിറ്റലുകൾക്കൊന്നും റെസ്പിറേറ്റർ ആവശ്യത്തിനുണ്ടാകത്തില്ല. അങ്ങനെ ഒരു പ്രോബ്ലം ഉണ്ട് ഇപ്പം ഇതിങ്ങനെ പ്രത്യേകിച്ച് ആഫ്രിക്കയിൽ, പിന്നെ സിംഗപ്പൂര്, ഇന്ത്യയിൽ, അമേരിക്കയിൽ ഇതൊക്കെ ഭയങ്കര കൂടുതലായിട്ട് കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. Now, in everybody's home, the bacteria lives everywhere. We have tiny bacteria on our skin. It is everywhere in the human environment. It's normal. But that's that same bacteria getting into a wound or a wound inside our lungs. It's going to make a home for itself. ഓക്കെ, നമ്മുടെ ഈ ചുറ്റുമുള്ള ബാക്ടീരിയകൾ നമ്മുടെ ഇപ്പം ഒരു മുറിവേറ്റ കുറച്ച് ഇങ്ങനെ വീക്കായിട്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ശ്വാസകോശത്തിൻ്റെ അകത്തേക്ക് കയറി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഭയങ്കര അത് മറ്റുള്ള രോഗങ്ങളെ അത് അട്രാക്ട് ചെയ്യും. Now I think we should have another discussion about this another time. When we talk about how to care for someone who has got the virus, because this is a big subject. But what you really asked me over here is to show what I've made, just in case I get the virus, so I can breathe, and so Francis can look after me, I hope. Now, what I have here, starting off, what you want to do when you have the virus. What happens is it goes all red inside and very nasty, and you know how you cough, even when you don't have a germ, you just got liquid. That's normal. And we sneeze, there's a liquid that comes from our lungs. Now our lungs is making liquid all the time to always clean it. നമ്മുടെ കൊറോണ വൈറസ് നമ്മുടെ ശ്വാസകോശത്തിലേക്ക് ചെന്ന് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സംഭവിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ശ്വാസകോശം ഒരു ലിക്വിഡ് ഇങ്ങനെ ഉൽപ്പാദിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക. അതായത് എന്തെങ്കിലും it's making a lot of liquid. Yes. And you start to get like a flood. അപ്പം നമ്മുടെ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഒത്തിരി വെള്ളം ഇങ്ങനെ കയറിക്കൊണ്ടിരിക്കും നമ്മുടെ ശ്വാസകോശത്തിലേക്ക്. അതായത് ഇത് ക്ലീൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ്. പക്ഷേ ഇതിനെ തള്ളിക്കളയാനുള്ള പവർ നഷ്ടപ്പെടും ഈ വൈറസ് കയറി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ. So what is needed is something to assist the person breathing, because the lungs and the breathing becomes harder and harder, and the patient becomes exhausted. So അപ്പം നമ്മുടെ ഈ ശ്വസിക്കാനുള്ള ഡിഫിക്കൽറ്റി ഉണ്ടായി കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മുടെ ശ്വാസകോശത്തിന് നമുക്കൊരു അസിസ്റ്റന്റ് വേണം. നമുക്ക് സ്വന്തമായിട്ട് നമ്മൾ ശ്വാസം എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് കഴിയത്തില്ല. അപ്പം അതിന് ഒരു ഹെൽപ്പ് വേണം. അതാണ് ശരിക്കും നമ്മുടെ റെസ്പിറേറ്റർ എന്ന് പറയുന്ന ഈ മെഷീൻ ചെയ്യുന്നത്. So I see this as an engineering problem, where I'm going to package the air and put it inside someone. Now, the problem that we face is having to make these fast and cheaply. Okay. ഇപ്പോഴത്തെ യഥാർത്ഥത്തെ പ്രോബ്ലം ഏറ്റവും പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാക്കുക, അതും ഏറ്റവും ചീപ്പായിട്ട് ഉണ്ടാക്കുക. അതാണ് ഇപ്പം നമ്മുടെ ഈ സിറ്റുവേഷനിലുള്ള നമ്മുടെ ആവശ്യം. There is no time to invent new boxes, new masks or anything like that. ഇപ്പം പുതിയ ഒരു സാധനം ഡിസൈൻ ചെയ്ത്, പുതിയ മാസ്ക് ഡിസൈൻ ചെയ്ത് അത് എല്ലാം ഉണ്ടാക്കി അത് രീതിയിൽ ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് അതിനുള്ള സമയമില്ല. ഇപ്പം നമുക്ക് വേണ്ടത്
എത്രയും പെട്ടെന്ന് സാധനം മാർക്കറ്റിൽ വരണം. We must make these very quickly in large numbers out of easily available things that where there's already millions in storehouses already. ഇത് ഏറ്റവും വേണ്ടത് ഏറ്റവും പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാക്കണം. ലക്ഷക്കണക്കിന് ആൾക്കാർക്ക് ഏറ്റവും പെട്ടെന്ന് ആക്സസ്, ഏറ്റവും അടുത്ത രീതിയിൽ ആക്സസ് ആകുന്ന രീതിയിൽ ഉണ്ടാക്കണം. പിന്നെ ഏറ്റവും ചീപ്പായിട്ട് ഉണ്ടാക്കണം. അതാണ് ഇവിടെയുള്ള നമ്മുടെ ചലഞ്ച്. Now I have made something that will work just from the bits and pieces I had in my own workshop. ഇത് പുള്ളിക്കാരന് ഈ സാധനം ഉണ്ടാക്കിയത് പുള്ളിക്കാരൻ്റെ വർക്ക്ഷോപ്പിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന കുറച്ച് സാധനങ്ങളുണ്ട്. അവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ കിടന്ന സാധനങ്ങളെല്ലാം കൂടെ കൂട്ടി വെച്ച് പുള്ളിക്കാരൻ ഉണ്ടാക്കി ഒരു പ്രോപ്പറായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരു റെസ്പിറേറ്റർ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട്. Now a friend of ours from Germany, he came to visit and left this behind. So I'm using this. Thank you very much, Michael. ഇത് ജർമ്മനിയിൽ നിന്ന് വന്ന ഒരാൾ ഇപ്പം ഒരു 3-4 മാസം മുമ്പ് ഇവിടെ താമസിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. അങ്ങനെ ഇത് സ്നോക്കിൾ ചെയ്യുന്നതാണ്. നമ്മുടെ വെള്ളത്തിൽ സ്ക്യൂബ ഡൈവിങ്ങിന് ഒക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഫേസ് മാസ്ക് ആണ്. പുള്ളിക്കാരനെ ഇവിടെ ഇട്ടിട്ട് പോയി അത് വെച്ച് അതിൻ്റെ മാസ്ക് അത് വെച്ചുണ്ടാക്കി. Now what I've got inside here is an air pump. Okay. I have a timer. You say one word at a time. Air pump. Air pump. I think they will understand. Timer. This air pump timer. This is controlling the speed of the pump. This speed, the pump in the speed control cheyanalla switchകൾ. 2 relays. What is relays? Switches. Yeah. Electronic switches. Some electronics term that I cannot explain. And this is for the power supply. The power supply. 230 volts or 240 volts. 230 or 240 volts ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. Convert down to 12 volt. അത് 12 വോൾട്ടിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്ന. And of course you can run this from the car battery. ഒരു കാർ ബാറ്ററി കൊണ്ട് വരെ ഇത് നമുക്ക് റൺ ചെയ്യാൻ പറ്റും. And of course what we want to have is an air filter. That filter the air in because we don't want the patient to get pneumonia from any bacteria. Okay. So ഈ എയർ ഫിൽറ്റർ നമ്മുടെ പുറത്ത് ഫിറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഈ പുറത്തുനിന്നുള്ള എയർ സക്ക് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ അകത്തുനിന്നുള്ള ബാക്ടീരിയകളെല്ലാത്തിനെയും ഫിൽറ്റർ ചെയ്ത് നല്ല പ്യുവർ എയർ മാത്രം ഉള്ളിലേക്ക് വിടാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ്. These are the knobs for the speed. അത് സ്പീഡിനുള്ള നോബുകൾ. Switch to switch it on. And the main switch. And the timer. Timer. Now it does it in 2 cycles. 1 cycle, or 2 cycles, and 1 cycle to breathe the amount into the patient. ഒരെണ്ണം the പേഷ്യന്റിന്റെ ലങ്സിലേക്ക് എയർ പമ്പ് ചെയ്യുന്നത്. And the other one is have the pump at a little, very slight bit of pressure. So when they breathe out, their lungs will be filled with a little bit of air still. This is all 12 volt, which means we can have battery. അതായത് നമുക്കൊരു ബാറ്ററിയിൽ വരെ ഇത് പ്രവർത്തിപ്പിക്കാൻ പറ്റും. So if the patient is well enough, this can go with them to the toilet. Okay. നമ്മുടെ ഒരു പേഷ്യന്റ് വേറെ ഈ ബ്രീത്തിങ് ഡിഫിക്കൽറ്റീസ് മാത്രമേ ഉള്ളൂങ്കിൽ നമുക്ക് ചുമ്മാ ഇപ്പോൾ പേഷ്യന്റിനെ ക്യാരി ചെയ്തുകൊണ്ട് ടോയ്ലറ്റ് പോവോ നോർമൽ യൂസോ എന്ത് വേണമെങ്കിലും ചെയ്യാം. Maybe go out and sit in the sun. പുറത്തിരിക്കുകയോ എന്ത് വേണമെങ്കിലും ചെയ്യാം. Now, if it's hospital, it's the bed only. If it is in the hospital ആണെങ്കിൽ ബെഡിൽ മാത്രമേ ഇരിക്കാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. Okay. When they are getting very, very sick, and they might almost die, and this equipment can no longer save them, they can go to the hospital, plug them into the car, cigarette lighter. Okay. പുള്ളി ഒരു ഫണ്ണി രീതി പറഞ്ഞാണ്. അതായത് വളരെ ഇതായിട്ടിരിക്കുവാണെങ്കിൽ ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് പോകേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ കാറിലെ സിഗരറ്റ് ലൈറ്ററിൽ വരെ ഇത് കണക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും. Or for emergency. Emergency. Like if there's no power, you go to the car quickly. The emergency ആയിട്ട് നമ്മുടെ കാറിന്റെ പവറിൽ വരെ യൂസ് ചെയ്യാം. Okay. Now I will turn it on to demonstrate it. Slow breathe out, breathe in. Okay. So can you start again? Okay.
Breathe. So, Let me this is talk. the This is the main switch. Yeah. Yep. Now breathe in and breathe out. I thought you can hear this sound. Let And me the just sound listen. and the sound of this will be breathe in, breathe in, breathe out. ഇത് ശ്വാസം ഉള്ളിലേക്ക് വലിക്കുന്നു, ഇത് പുറത്തേക്ക് വിടുന്നു. അത് നമുക്ക് കൺട്രോൾ ചെയ്യാം. അത് And this one, if they're bigger, if they're getting very sick and need more air. കൂടുതൽ എയർ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇത്ര തന്നെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ലോങ് ബ്രീത്ത് ആണ്. അപ്പം Or if Arnold Schwarzenegger is sick, Arnold Schwarzenegger. ആർണോൾഡ്, നമ്മുടെ മസിൽമാൻ ആർണോൾഡിന് വരെ ഇത് പറ്റും. അത്ര കൂടുതൽ വലിച്ചെടുക്കാവുന്ന സാധനമാണ് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത്. This is for the little girl. ഓക്കെ, ചെറിയ കുട്ടികൾ ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് ഉള്ള ഇതിൽ ആ ടൈപ്പിലുള്ള സെറ്റിംഗ്. സോ ദാറ്റ്സ് ഇൻഡിക്കേറ്റ്സ് This is the pressure. This one is the time, this will give the volume of air, so we can adjust it through the buttons in there. അപ്പോൾ എത്ര വോളിയം വേണമെന്നുള്ളതും അതിൻ്റെ ടൈമിങ്ങും നമുക്ക് ഇത്ര എഴുതി കാണിക്കുന്നുണ്ട്. അത് നമുക്ക് ഇത്ര അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാം. This is the power, This is pressure. This is the pressure, yeah. So for breathing out, we actually want a very slight pressure, so they have to push to breathe out. Okay. അപ്പം നമ്മുടെ ഇത് ഒരു ചെറിയൊരു പുഷ് ചെയ്ത് ബ്രീത്ത് ഔട്ട് ചെയ്യാനും, അതായത് ശ്വാസം പുറത്തേക്ക് വിടാനും അത് കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്ന ഒരു ഇതാണ് ഈ സ്വിച്ച്. Now, it's important to have that back pressure, because if you have a tube inside you and it goes too small, then when you cough, it can't come up. Okay. And it fills up more. We want them to be able to cough. Okay. Yeah. നമ്മുടെ ഇപ്പം ഇത് നമ്മുടെ ശ്വാസകോശം നമ്മുടെ പുറത്തേക്ക് ശ്വാസം വിട്ട് കഴിഞ്ഞ് അതിൻ്റെ അകത്ത് കുറച്ച് ശ്വാസം ഈ ഉണ്ടാകേണ്ടത് വളരെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. അതിൻ്റെ കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, അതായത് കംപ്ലീറ്റ്ലി പുറത്തേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു നമ്മുടെ ഇറ്റ്സ് ജസ്റ്റ് ലൈക്ക് ദി പ്ലാസ്റ്റിക്, take the water out, is go all the way stick together. Yes. Yeah. Yes. It's so hard to come back again. That's right. Yeah. അപ്പം നമ്മുടെ ഈ പ്ലാസ്റ്റിക്കിലൊക്കെ നമ്മൾ വെള്ളം എടുത്തു കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ജ്യൂസൊക്കെ കുടിക്കുവാണെങ്കിൽ അതെല്ലാം ചേർന്ന് വരുന്ന പോലെ തന്നെ പിന്നെ അത് ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് അത് ഓപ്പൺ ആകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഭയങ്കര പാടായിരിക്കും. Now I want to say something a little bit odd that's a bit different to everyone else. This is a virus that makes you cough and sneeze. ഇത് ഈ വൈറസ് നമ്മളെപ്പോഴും തുമ്മുകയും ചെയ്യും, പിന്നെ ചുമയ്ക്കുകയും ചെയ്യും. Now imagine what happens if you cough and sneeze inside a mask. This could be terrible, couldn't it? അതായത് ഒരു മാസ്ക് വെച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും, നമ്മൾ അതിൻ്റെ അകത്ത് വെച്ച് നമ്മളത് തുമ്മുകയും ചുമയ്ക്കുകയും ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ അതിപ്പോഴും ഓൾവേസ് ഫോഗി ആൻഡ്. Now, if you cough and sneeze, this part of the mask here fits around here. Okay. So all the sneezing and coughing and spluttering can go in there. നമ്മളിപ്പം ഒരു മാസ്ക് ഇങ്ങനത്തെ ഈ മാസ്കിന്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കറക്റ്റ് ഇവിടെ മാത്രമേ ഇതിന്റെ റെസ്പിറേറ്ററി ഇതിന്റെ പാർട്ട് വരുന്നുള്ളൂ. കാരണം അതിന്റെ മേളിലേക്കൊന്നും വരുന്നില്ല. അപ്പൊ അത് മാത്രം ഇങ്ങനെ ഹോൾഡ് ചെയ്ത് വെക്കും. So what I'm going to have, if it's all a big mess inside there, you can plug into here, turn this on, and have a squeeze bottle and give their face a wash. അപ്പം you put water, like a squeeze bottle with some water, okay. And so that squirts the liquid in there, okay. and washes everything for them, okay. And then suck it back out, nice and clean. ഇതിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതില് നമ്മുടെ ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കുന്ന പോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഇത് കൊടുക്കുവാണെങ്കിൽ ഇതിന്റെ അകത്ത് കൂടെ ഒരു ചെറിയൊരു ബോട്ടിൽ വാട്ടർ കണക്ട് ചെയ്ത് ഇത് ഓൺ ചെയ്ത് നമ്മുടെ ഫേസ് ഇതിന്റെ ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് ക്ലീൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും. Okay. Now there are some other. This is only the prototype. I've got more. This is prototype with things I had in my workshop. ഇത് നമ്മുടെ ജസ്റ്റ് ഒരു സാമ്പിളിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയ സാധനമാണ് ഇത്. But already I have ordered new parts, even better parts. നല്ല ക്വാളിറ്റിയുള്ള പാർട്ടുകളെല്ലാം ഓർഡർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.
So what is the next step? You need to get the approval from the. Okay, we're getting to that. We're getting to that. Yeah. ഇപ്പം ഓൾറെഡി നല്ല പാർട്ടുകളെല്ലാം ഓർഡർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, അത് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. So this is prototype to prove everything works. New parts are I'm waiting for new parts to arrive where I'll make a better one. And then with that one, I'm going to try to get emergency approval from the FDA in America. Okay. അതായത് ഇതിന്റെ ഇപ്പം ഇതുണ്ടാക്കി ഇത് കംപ്ലീറ്റ്ലി വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇനി ഇതിന്റെ അടുത്ത സെക്ഷൻ എന്താന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് ഇതിന്റെ പുതിയ സാധനങ്ങളെല്ലാം എല്ലാം ബെറ്റർ പാർട്ടുകൾ ഓർഡർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അത് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത് വെച്ച് ഒരെണ്ണം ഉണ്ടാക്കി. What is the American agency? FDA. What is that stand for? Food and Drug Administration. The Food and Drug Administration അമേരിക്കയിലുള്ള അവരുടെ കയ്യിൽ നിന്നാണ് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ അപ്രൂവൽ മേടിക്കേണ്ടത്. അപ്പോൾ ഈ സാധനങ്ങളെല്ലാം വന്നു കഴിഞ്ഞ് ഇതിൻ്റെ ഒറിജിനൽ സാധനം എങ്ങനെ നമ്മൾ സപ്ലൈ ചെയ്യാൻ നമുക്ക് പ്ലാൻ ഉണ്ടോ അതേ രീതിയിൽ ഉണ്ടാക്കി ഇത് സബ്മിറ്റ് ചെയ്യണം. അതിനുള്ള ആപ്ലിക്കേഷൻ എല്ലാം പ്രോസസ്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. So then once we've got that approval, even if we haven't got it, we plan to use volunteers to pay for and manufacture these in large numbers. അതായത് ഇത് that's for supplying the whole world. We don't care. Okay. Anyone who needs them. So someone in America who's rich, someone in South Africa who's dying of AIDS can have one. Anybody. Okay. So ഈ ലോകത്ത് എവിടെ വേണമെങ്കിലും ആർക്ക് വേണമെങ്കിലും എത്തിച്ചു കൊടുക്കാവുന്ന രീതിയിൽ, അതായത് ഇപ്പം അങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാനുള്ള അത് വോളണ്ടിയറിനാണ്. All volunteer. അപ്പം ആർക്ക് വേണമെങ്കിലും ഉണ്ടാക്കാവുന്ന രീതിയിൽ ഫ്രീ ആയിട്ട് നമ്മൾ അതായത് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള രീതിയിലാണ് ഞങ്ങൾ ഇത് പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നത്. Now, if someone uses them and it saves their life or makes them well again, it would be nice for them to give a donation to the local clinic. ഇപ്പം ആരെങ്കിലും യൂസ് ചെയ്തിട്ട് അവര് സുഖപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് നേരെ തിരിച്ച് അവിടെ ലോക്കൽ ക്ലിനിക്കിലേക്കോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഹോസ്പിറ്റലിലേക്കോ തിരിച്ചു കൊടുക്കാവുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു സംവിധാനത്തെ പറ്റിയാണ് ഞങ്ങൾ ആലോചിക്കുന്നത്. Now, and really we'd like them to, if they can afford it, to pay the cost it costs to make them only, not for profit, just for making the cost. ഇത് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ശരിക്കും ഇതൊരു പ്രോഫിറ്റ് എടുത്ത് ചെയ്യാൻ അല്ല ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഇതിന്റെ ജസ്റ്റ് അതായത് നമ്മൾ ഇതിനെ ഉണ്ടാക്കാനുള്ള ആൾക്കാരെ നമ്മൾ ഫ്രീ ആയിട്ട് അവർ വന്ന് ഇതുണ്ടാക്കും. അങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാരെ നമ്മൾ ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്യും. അങ്ങനെ അവരുണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിന്റെ ജസ്റ്റ് ഇതിന് എത്ര കോസ്റ്റ് ആകുന്നു അത് മാത്രമാണ് നമ്മൾ ചാർജ് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഇത് ജസ്റ്റ് എ സർവീസ്. Yes, but we must be fair because more people will need them. This is emergency. ഇതൊരു എമർജൻസി സിറ്റുവേഷൻ ആണ്, ഒത്തിരി പേർക്ക് ആവശ്യമുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ഇതിന്റെ എത്ര പാർട്സിന് മാത്രം എത്ര ചെലവാകുന്നു അത് മാത്രമാണ് ഞങ്ങൾ ചാർജ് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. I think there was a saying that where you come from, if you receive free, give free. ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഫ്രീ ആയിട്ട് കിട്ടുവാണെങ്കിൽ അത് ഫ്രീ ആയിട്ട് കൊടുക്കുക എന്നൊരു പ്രോവർബ് ആണ് പുള്ളി ഉദ്ദേശിച്ചത്. അതാണ് പുള്ളി കിട്ടാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. നമ്മൾ ബേസിക്കലി നമ്മൾ പരസ്പരം സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. Yes. So then the clinic can order more of them, and hopefully more people can donate. നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ക്ലിനിക്കിലേക്ക് ഇത് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ തന്നെ അവർക്ക് കൂടുതൽ വേണമെങ്കിൽ ഓർഡർ ചെയ്യാം. പക്ഷേ ഇൻഡിവിജ്വലായിട്ടും ഓർഡർ ചെയ്യാം. എന്നിട്ട് അവർക്ക് ഈ ക്ലിനിക്കിലേക്ക് അവരുടെ ആവശ്യം കഴിയുമ്പോൾ ഇത് ക്ലിനിക്കിലേക്ക് ഡൊണേറ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യാം. Now already I'm talking to people in other parts of the world, like someone in Germany is helping, another one in America, another one in Israel. There are പുള്ളിക്കാരൻ വേറെ കുറെ രാജ്യങ്ങളിലുള്ള പലരുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. അമേരിക്ക, ജർമ്മനി, ഇസ്രായേൽ ഇങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാരുമായിട്ട് പുള്ളിയുടെ കോണ്ടാക്ട്സ് വെച്ച് ഇങ്ങനെ ഓരോ ആൾക്കാരുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. If someone is a doctor or a specialist that needs these, please let Francis know. ഇത് ഏതെങ്കിലും ഒരു ഡോക്ടർമാർക്കോ ആർക്കെങ്കിലും ഇത് ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ എന്നെ കോണ്ടാക്ട് ചെയ്താൽ മതി. In order to get funding, we must have some idea how many are needed.
So we need numbers. We need requests saying that how many they think they might need. അതായത് ആർക്കെങ്കിലും ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ എത്ര എണ്ണം വേണമെന്ന് മുൻകൂർ അഡ്വാൻസ് ആയിട്ട് അറിഞ്ഞിരിക്കണം. എങ്കിൽ മാത്രമേ ഇത് നമുക്ക് മാനുഫാക്ചർ ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. മാനുഫാക്ചർ മാത്രമല്ല, അതിൻ്റെ ഫണ്ടിങ്ങും ചെയ്യാൻ ഉള്ള നമുക്ക്, കാരണം പല സ്ഥലത്തു നിന്നുള്ള ഓർഡർ വരുവാണെങ്കിൽ അപ്പം അത് മുൻകൂറായിട്ട് അറിഞ്ഞിരിക്കണം അത് എത്ര വരും. If someone has expertise or experience in manufacturing, distribution, medical experts, we would like to hear from those people. Okay. ഇത് ഈ വീഡിയോ കാണുന്ന ആരെങ്കിലും മാനുഫാക്ചറിംഗ് എക്സ്പേർട്സ്, മെഡിക്കൽ എക്സ്പേർട്സ് ആൻഡ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിലും അവർക്കും എന്നെ കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. I'm only an engineer. നമ്മുടെ അലൻ എഞ്ചിനീയർ മാത്രമാണ്. ഇതെല്ലാം നമ്മളെല്ലാം കോർഡിനേറ്റ് ചെയ്ത് വർക്ക് ചെയ്യണം. എങ്കിൽ മാത്രമേ ഇത് നമ്മുടെ പുറം ലോകത്തെത്തുള്ളൂ. I'm already working on Mark II design. ഹീസ് പുള്ളിക്കാരൻ ഡിസൈനിങ് ചെയ്യുന്ന ഇതിലാണ് പുള്ളിക്കാരൻ ഫുള്ളി വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ബാക്കിയുള്ള പ്രോസസ്സ് ഇത് എല്ലാ ആൾക്കാരിലും എത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് എല്ലാവർക്കും കൂടെ എല്ലാവരും വോളണ്ടിയർ ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യാൻ താല്പര്യമുള്ളവർ കോണ്ടാക്ട് ചെയ്താൽ മതി. I've got someone else designing an internet site. ജർമ്മനിയിലുള്ള ഒരാൾ പുള്ളിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഇതിനുള്ള ഒരു ഇന്റർനെറ്റ് സൈറ്റ്, അതായത് ഒരു IT ഡെവലപ്പർ. Yes. പുള്ളിക്കാരൻ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നുണ്ട് യൂറോപ്പിൽ. And this will connect all the volunteers together. Okay. അങ്ങനെ ആ ഒരു IT ബേസിൽ എല്ലാ വോളണ്ടിയേഴ്സിനെ കൂടെ ഒന്നിപ്പിക്കാനാണ് ട്രൈ ചെയ്യുന്നത്. This is a worldwide disease and it needs a worldwide group of people. ഇത് ലോകത്തിലെല്ലായിടത്തും ഉള്ള ഒരു ഡിസീസ്, സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത ഡിസീസാണ്. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ലോകത്തിലുള്ള എല്ലാ സ്ഥലത്തുനിന്നും ആൾക്കാരെ വേണം ഇത് എത്തിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. Yes. And it will not work. We will not save people quickly if we start thinking business. ഇത് നമ്മൾ ബിസിനസ്സിനെ പറ്റി ഇത് ചിന്തിച്ച് പ്രോഫിറ്റ് ഉണ്ടാക്കുന്ന കാര്യത്തെ പറ്റി ചിന്തിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ആൾക്കാരെ ജീവൻ രക്ഷിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. But we will need some business expertise for transporting and things like that. So നമുക്ക് ബിസിനസ്സിൽ സ്പെഷ്യലൈസ് ചെയ്യുന്ന കുറച്ച് ആൾക്കാരെ വേണം. അതിൻ്റെ മെയിൻ പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അതിൻ്റെ ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ. ഇത് ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാലും പിന്നെ ഇതിൻ്റെ പാർട്സ് കിട്ടുന്നതിലും പിന്നെ ഇത് ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞ് ഇത് ട്രാൻസ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നതിലും നമുക്ക് കുറേ ബിസിനസ് ഉള്ള ആൾക്കാരുടെ ഹെൽപ്പും ആവശ്യമുണ്ട്. അപ്രൂവൽ കിട്ടിക്കഴിയുമ്പോൾ ഞാൻ അടുത്ത വീഡിയോ ചെയ്യാം. അന്നേരത്തേക്കും ഞാൻ എല്ലാവരും അറിയിക്കുന്നതായിരിക്കും. Stay safe. എല്ലാവരും സേഫായിട്ടിരിക്കുക. I hope everyone keeps their distance and does not get sick from someone else. ഓക്കെ, എല്ലാവരും അവരുടെ സോഷ്യൽ ഡിസ്റ്റൻസ് കീപ്പ് ചെയ്യുക. പരസ്പരം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും നമ്മുടെ ഡിസീസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ കൊടുക്കാണ്ടിരിക്കുക. I hope no one needs this. അൾട്ടിമേറ്റ്ലി പുള്ളിക്കാരൻ ചിന്തിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ്, വേറെ ആർക്കും ഇതിന്റെ ഉപയോഗം ഉണ്ടാകരുത്. അതാണ് ഏറ്റവും വേണ്ടത്. ഉണ്ടാകാണ്ട് സൂക്ഷിക്കുക, അതാണ് മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് തിങ്. But sadly to say, this virus has a mind of its own, and if we're not careful, disasters are around the corner. ഇത് നമ്മൾ എക്സ്ട്രീംലി കെയർഫുൾ ആയിട്ട് ശ്രദ്ധിച്ചില്ലെങ്കിൽ ഒരു ഭയങ്കര ഒരു വിനാശമാണ് കാത്തിരിക്കുന്നത്. Okay, we'll see what happens. Okay, stay safe. Nice to meet you all.